Iti may kasangapulog at may sangal daw ti impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Mau kas testigo ti prosekusyon ni sigud nga State Auditor Roderick Wamil. Impateng na saan ang maitunos iti pagalagadan ti financial plan ti Office of the Vice President para iti pannakaaramat ti confidential funds. Report manipod kini Brigitte Marcasi-Pangosfian. Since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Dagos nga impresentar na Attorney Lorna Capuna na Counsel for Prosecutors ti umuna a witness ani Roderick Wamil, sigud the State Auditor ti Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office iti maikasangapulo ket maysanga aldaw ti impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mainaig daytoy iti pannakabista ti Article 1 ti Articles of Impeachment wenno ti saan nga umno a pannakaaramat ti confidential funds. The OVP, Office of the Vice President, had confidential funds in the fixed amount of 125 per quarter. Dagos mo't ngayon lawag ni Wamil tinagdumaan ti intelligence funds iti confidential funds. Ang intelligence funds po under the Joint Circular 2015-01 ay yung lump sum appropriation po na provided in the budget of the agency concerned with respect to their intelligence operations. While Ano naman ang confidential funds? ang confidential fund po based on the Joint Circular 2015-01 ay yung lump sum appropriation po ng concerned agency para sa kanilang confidential expenses. Iti damag suknan iti saan ang mabalin a pakaaramatan ti confidential funds. We follow po strict compliance since what is involved po ay public funds. So dapat strict yung accounting and auditing rules to prevent yung misuse ng fund. Sigun pay kinwamil, manipod 2014 agingga iti agdama ni Vice President Duterte laeng iti na-audit na ang nagbalin a Vice Presidente. Since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Upat at cheque asag 125 million ti inwar ti OVP idi Disyembre 2022 ken Enero, Abril ken Hulyo 2023. Sigun ken Wamil, nangirwar ti COA iti Audit Observation Memoranda iti OVP ken DepEd idi 2023 gapo iti kinakurang ti liquidation ti pondo. Hindi po in-indicate ng OPP yung kanilang specific confidential activities na paggagabitan nila ng kanilang cash advance. Hindi po sinubmit ng Office of the Vice President yung kanilang documentary evidence of payments as required under Item 4.12 of the Joint Circular 2015-01. Sino-sino sa mga sekretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds? Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary. Bakit, Mr. Witness? Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. Sigun pay iti prosecution witness, saan na simurot iti naituding at 2015 Joint Circular the Accomplishment Report the Office of the Vice President. Hindi po siya compliant to the Joint Circular dahil yung first column which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate nung OBP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under Item 4.2 of the Joint Circular. Hindi po nakikita rito yung kanilang specific confidential activities na kanilang pagbabasihan sa kanilang disbursement. Ang confidential ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan at magkaibang bagay po kasi yun. Mainaigmat it acknowledgement receipts the confidential fund disbursement the Office of the Vice President in December 2022. May discrepancy. Hindi tugma, 150,000 na butal. Based on the documents po, yes, may discrepancy po yung acknowledgement receipts and the accomplishment report.
Karaman kadagi tinagan ang nakapirma para iti acknowledgement receipt para iti December 21 aging 31, 2022 disbursement period darenan piatos. Miko Harina, Andilim, Alejandro Piquit, ken Mary Grace Piatos. So ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya ng magkano? Let me try to understand this. Nag-issue ng ang total is sobra. Nag-liquidate pero ang liquidate nila ay sobra sa amount na 150 million. Ang ginastos po 100 nila I'm sorry, based on the acknowledgement 125. receipts ay sobra po compared dun sa laman ng kanilang accomplishment report. May discrepancy. May discrepancy po na 150,000 pesos. Iti udi na, nagparangmanan itay agsapan ni Wamil para iti pannakaituloy ti hearing. Trial is adjourned until tomorrow, August 4 at 10 a.m. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pagilian.